Everybody said to me, have you been to Morocco before? So, in case you ask me the question, I'm going to answer it now. Yes, once. However, I had broken my leg at the time, so all I had to do was get off a boat for one day and be wheeled around. So I'm really pleased to be here for more than one day and to not have a broken leg and to be able to really meet with you. So about myself, I'm a professor at University College London, but I've had many roles in life, and this really relates to ICSI, which I'm going to tell you about, and why you should all come. So I have been a teacher. Started in Eritrea, then worked in London. I've been a policymaker. I've been an elected politician for London. I've worked for the municipality as a chief officer. I worked for the World Bank as an advisor. Now, the reason I'm saying that is not to say, oh, isn't she wonderful? It's just to say life is interesting in all these roles. And ICSI, the International Congress for School Effectiveness and Improvement, is a conference that I've been involved in for 20, 30 years. And in fact, Mohammed and I met there 10, 15 years ago. I don't go to many conferences these days. And the beautiful thing about this conference that we want to invite you to be a part of in January is it's one of the rare places where you bring together teachers and policymakers and researchers all together and really listening to each other. And this time, the beauty of having this Congress here in Marrakech in January is to really bring people together from north and south. And I promise you, it's a great conference. It is a conference like you have never attended before. And we're so excited that this is going to be the first time that this is going to happen in Africa. So please be part of it, because all of you here, are kind of the conduits for what's happening here in Morocco, and you can bring people on board. And I have colleagues coming from all over the world, and my undertaking to you is I will do my best, if you're there, to link you to other people from very different parts of the world. So put it in your diaries. You will really enjoy it. It's not a conventional conference at all. So look forward to telling you more about my work, which is about place and belonging, and meeting with you more in the next few days. Thank you, Catherine. Thank you. We'll be listening to Catherine tomorrow morning. She's going to give the keynote speech of the second day. Thank you, Catherine, once again. Now I'm going to give the floor to another person representing ICSI, Anton Florek. Anton, floor is yours. Thank you. What I'm hoping that we'll be able to share is ideas that join all of us, whatever our context. As I'll kind of explore in my keynote the next day, is I think all of us involved in education are fundamentally in the hope business. What we do with young people in classrooms prepares them for life. It gives them a hope and a sense of pride in themselves. Without your work, it's unlikely that that hope would be as deep and as rich as it can be. So I'm currently doing work in the field of school collaboration across schools, how schools share openly their wisdom, their challenges, and collectively learn from each other. How we create self-sustaining school improvement systems. And thirdly, how we can create the context and thinking space for classrooms of the future. Because the young people that complete their journey of learning with you and then set off in their own learning journey into life are, of course, global citizens. They will be competing against citizens in every other country. So I'm hoping that during our time together, we'll be able to explore some of those challenges. We bring our challenges to you, and we'll learn from you through you telling us about your challenges. And hopefully, collectively, we'll all go home wiser. Thank you. Of
course, I'll give the floor to Si Mohammed Al-Miski to say a few more words about ICSI. Si Mohammed. Good evening, everyone. It's a privilege to be with you again. Is that working? There are so many familiar faces. I worked with so many friends here, and I'm a graduate of the NS in 1996. And I was a high school teacher in Morocco between 1995, 1996 and 2003. And after that, it's been a roller coaster. I would call it a happy roller coaster of events that brought me back. A year ago, I decided to relocate. While working in Washington, I decided to go back and live in Morocco while still keeping my job in DC. So one of the ways we decided we want to come to Morocco was to come to Morocco and bring a huge event. And that's the International Congress for School Effectiveness and Improvement. When Catherine and I were talking about, or when we got to know each other in 2010 in Cyprus, I think that planted the first seeds for this, I would call it cross-national or international collaborative. And what we hope to see is that in 2020, in January 2020, starting January 5 through 10, we're going to have 1,000 delegates coming to this country from the global south to the global north. Some of the most eminent researchers, professors, and the practitioners, policymakers, ministers, they really cover the entire gamut of what systemic change is about. They cover data, they cover human resources development, and they cover a significant amount of organizational development in the organizational community building. So we are going to take some time tomorrow to talk a little bit more about it, but definitely I think we're going to maximize the 3 days to really tell you about it, because we don't just want you to participate and share your projects and not be delegates, but actually be the agents that will make this opportunity work in Morocco. Okay, thank you. Thank you, Mr. Mohammed Al-Miski. I think you will have the opportunity to know more and more about this through the panels, workshops, and presentations, and a keynote speech by Catherine Rayleigh and Floric the following day. Now I'll give the floor to our president, Si Abdullah Al-Yusfi, but I think he's going to use our language, Arabic, because as usual, the opening ceremony, there is a speech in Arabic by the president of MATE. Si Abdullah, the floor is yours. Thank you very much. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة ضيوف الندوة الوطنية لأساتذة اللغة الإنجليزية، أيها الحضور الكريم. كان بود ممثل وزارة التربية الوطنية الحضور معنا، ولكن لظروف طارئة تعذر عليهم الحضور. وأرحب بالسيدة ممثلة المجلس الثقافي البريطاني المهاجر، السيدة والسيدان ممثلي الكونغرس الدولي لتطوير ونجاعة المدرسة إكسي، ممثل كاليوب، ممثل المكتبة الوطنية، ممثل المركز المغربي للتربية المدنية الذي تعذر معه الحضور في ظروف طارئة في آخر لحظة. أيها الحضور الكريم، بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح أشغال الندوة الوطنية 39 للجمعية المغربية لأساتذة اللغة الإنجليزية، بتقديم أطيب عبارات الترحيب اللائقة بمقام ضيوفنا وشركائنا، ولجموع المحاضرين والمكونين والمشاركين والأساتذة الأجلاء. فمرحبا بكم مجددا، وشكرا جزيلا على تفضلكم بقبول دعوتنا للمشاركة في هذا الملتقى. أيتها السيدات، أيها السادة، اسمحوا لي في بداية في هذا الافتتاح أن أتقدم باسم الجمعية المغربية لأساتذة اللغة الإنجليزية بعبارات الامتنان والشكر الخالص لشركائنا الأساسيين على المجهودات الطيبة والدعم المستدام الذي ما فتئوا يقدمونه لتقوية قدرات الجمعية، وبذلك يساعدون في توسيع دائرة إشعاعها
إن على مستوى التربية والتعليم أو على مستوى برامج التكوين والتأهيل. وأخص بالذكر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الخالص للمجلس الثقافي البريطاني المحتضن لثلاثة مشاركين، وللمركز المغربي للتربية المدنية وجمعية الكونغرس الدولي لتطوير المدرسة ونجاحاتها إكسي على المساهمة المادية والتربوية والدعم النفسي، والذي ستحتضن هذه المدينة الجميلة دورتها القادمة مطلع السنة القادمة يناير 2020. دون أن ننسى تقديم الشكر العميق أيضا إلى شركائنا كاليوب والمكتبة الوطنية على السند والدعم المادي الذين يقدمونه لصندوق الجمعية. وإن كنا ها هنا اليوم حاضرين فمن خلال المثابرة والدعم والمساندة الذي قدمه كل من له اليد البيضاء في إغناء الإرث الثقافي والتربوي للجمعية وبناء صرح ذاكرتها على مدى 40 سنة من العطاء والجهد المتواصل دون منقطاع ولا ملل. وأخص بالذكر أعضاء المكاتب السابقة للجمعية وجميع المنخرطين من أساتذة جامعيين ومفتشين وأساتذة التعليم الثانوي بصنفين، وكذا جميع الأطر الإدارية المركزية والجهوية والإقليمية التي آزرت أنشطة الجمعية في كل محطاتها. وأخيرا وليس آخرا أود أن أستحضر المجهودات المواطنة التي تقوم بها الجمعية في سبيل بناء أجيال القرن 21 بتبني برامج داعمة تستهدف بناء القدرات المعرفية والمهارات الناعمة لكل من الأساتذة على اختلاف أسلاكهم والمفتشين والمكونين، وكذا برامج بناء قدرات المتعلمين المنخرطين في برامج الجمعية، والتي نذكر منها على سبيل المثال للحصر أندية الموارد التعليمية للتقوية اللغوية والتفتح الثقافي MATE-FBS، وبرنامج جمعية الرواد الدوليين JNG، والمخيمات اللغوية سواء تلك التي تقام بدعم من السفارة الأمريكية أو بدعم من المجالس الجماعية أو هيئات المجتمع المدني. ونود بالمناسبة استحضار الجمعية لبرنامج أكسس وتجربته الناجحة في إبراز الكفاءات وصقل قدرات العديد من المواهب على الصعيد الوطني، وتتغيى هذه البرامج كلها بناء ملامح شخصية منتجة وفعالة تنخرط بشكل إيجابي في بناء المجتمع والتأثير فيه، وذلك عن طريق تفعيل أوراش التربية على المواطنة ونشر قيم التسامح وبناء العقل الجماعي ضمن مقاربات بيداغوجية تتبنى التعلم التعاوني والتعلم التشاركي سواء في دراسة وحل المشكلات أو في بناء المشاريع الفردية والجماعية. ووعينا بأهمية هذه المواصفات في بناء إنسان القرن 21 فقد ارتأينا أن يتطرق محور هذه الندوة الوطنية للموضوع التالي: الألفية الثالثة ومنهاج اللغة الإنجليزية نحو بناء القدرات، تمكين القيادة وتطوير مهارات تنظيم المشاريع. أيتها السيدات أيها السادة، لا تخفى عليكم مكانة التربية والتعليم في اهتمامات الدولة المغربية ملكا وحكومة وشعبا، وكلكم تعلمون أنها ثاني القضايا الوطنية بعد الوحدة الترابية. كما لا تخفى عليكم المجهودات الجبارة التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والتي تشكل الإطار المرجعي والتوجيه العام لمنظومة الإصلاح. وقد ركزت الرؤية الاستراتيجية على 4 مداخل الإصلاح: أولها تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، وثانيها تحقيق مدرسة الجودة للجميع، وثالثها تحقيق مؤشرات الارتقاء بالفرد والمجتمع، ثم تحقيق ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير. وقد بدأت وزارة التربية الوطنية في تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية في أول الأمر باتخاذ جملة من الإجراءات العملية في إطار ما يسمى بالتدابير ذات الأولوية، فضلت استبدالها فيما بعد برافعات الإصلاح، والتي حصرتها في 23 رافعة، منها 12 رافعة ترم بناء مقومات المواطن المنتج والفعال والقادر على مواكبة تطور الركب الحضاري للمجتمع اقتصاد المعرفة وقادر على التأثير فيه. إن اختيارنا لهذا الموضوع نابع من إيماننا بأن المدرسة المغربية قادرة على رفع رهانات التنمية الاقتصادية والبشرية باعتماد مقاربة تدبيرية تشاركية للشأن التربوي يتفاعل فيها جميع المتدخلين والفاعلين التربويين بشكل إيجابي من خلال تدبير قدرات الفرد وقدرات المؤسسة أو المقاولة بشكل نخدم الخيارات الاستراتيجية الكبرى للمشروع المجتمعي للبلاد. إن التطور التكنولوجي اليوم قد ذلل الكثير من الصعاب والعقبات أمام إمكانية التطور والنمو بتسهيله لممرات الولوج إلى المعرفة،
تلك المعرفة التي أصبحت تشكل دعامة الاقتصاد العالمي الذي لم يعد اقتصادا استهلاكيا كما كان في القرن الماضي، بل انتقل إلى نوع آخر من الاقتصاد يرتكز على إنتاج الخدمات وترويجها بسرعة ضوئية نتيجة اكتساح التطبيقات الذكية لنظم التواصل داخل فضاء العلماء. ولهذا أصبح من واجب دراسة اليوم الانخراط في مشاريع التربية والتكوين التي تساهم في تأهيل الفرد والمؤسسات لولوج عالم اقتصاد المعرفة. ولعل السبيل الأمثل لتحقيق هذه الغاية هو الاستثمار في بناء القدرات الفردية والجماعية وتنمية التفكير النقدي الإيجابي والفعال واستحضار فكر المقاولة في التدبير. تلكم كانت أيها السادة والسيدات ظروف وملابسات اختيارنا لهذا الموضوع، وندعو المشاركين في هذه الندوة إلى الانخراط الإيجابي في بلورة هذا التصور، ونراهن على إيلاء الأهمية التي يستحقها لتمكين مختلف الفاعلين التربويين من استجلاء أدوارهم بوضوح وتفعيل تدخلاتهم بشكل ملموس في سبيل بناء المشروع المجتمعي لمدرسة الألفية الثالثة. وختاما أقول فيكم كما قال شعيب مخاطبا أهل مدين: يا قوم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you, Abdullah. Thank you. I think Catherine has understood everything he said in Arabic. Absolutely, she said. Now we'll be translating. So the main thing is about why we chose this theme for this conference, and of course the link between that is all the discussions that took place before we finally decided to make this theme the theme of this conference.